Там, пожалуйста, вперед проходите, потому что тут можно еще уплотниться, чтобы люди могли зайти. Еще кто-то будет подходить наверняка.
Prabhupada ki jai, Jagannath Swami ki jai, Shri Radha Madhav ki jai. So we have some more song sheets. The song sheets. По-английски кто не читает может? Сейчас будут вриндаванские народные песни. Английский еще раз. Еще есть английский? Надо Паша. Вы там группируйтесь с этими с песенниками. Кто рядом сидит, по одному троих. Now we have a few Russian sheets, but we don't have enough. То есть на русском тоже есть, но их просто недостаточно. So we ask you to share them amongst each other. Поделитесь между собой. Minimum 2 people and one. Минимум по 2 человека на один листок. Я разобрать не могу ничего, это в моей колонке.
Вриндаванская народная песня «Хамали Шьяма Шьяма Ки». Наша сладкая пара Шьяма Шьяма неповторима. О, наша Шьяма Шьяма, наша Шьяма Шьяма. Созерцание красивых, ублаженных глаз нашей Шьяма Шьяма утоляет наши жаждущие взоры. Наша сладостная пара Шьяма Шьяма неповторима. Короны чандрик и грациозно красуются на их головах, их губы окрашены красным и запанным материалом. О, какое изысканное зрелище наша Шьяма Шьяма. Мы продолжаем обход кунж Вриндавана вместе, потому что мы желаем созерцать их там всегда. Невозможно описать уникальную красоту Шьяма Шьяма. Мы не стремимся ни к богатству, ни к обладанию дворцами. Мы все желаем только их даршина, но для этого необходима их милость. So, Shama is a name for Srimati Radharani. Шьяма – это одно из имен Шримати Радхарани. And Shama is a name for Krishna. А Шьяма – это имя Кришны. So, Shama, Shama. Поэтому Шьяма, Шьяма получается. Hamare, Shama, Shama. Хамали Шьяма, Nasha, Shama, Shama. Шьяма, Шьяма. Whoever's going to play cartel should sit up here. С каратоном здесь сидите. То есть в первых рядах, не сзади. No, that's not cartel. That's called jaja. Это называется джаджи. So you come. If you can play, Если вы можете играть, то тогда двигайтесь вперед. I'll try. okay, you have to come closer. Поближе. Make some space. Расступитесь. Anybody play violin or Скрипки, vina or sitar? или на виде кто-нибудь может сыграть? Флейта. На флейте. Musicians? Есть музыканты, нет? That's Indian music, У нас индийский. not African. Anupam madhuri jodi hamare shama shama ki.
Put the English ones on top. Put the English ones on top. Английские сверху сложите, пожалуйста. Можете забрать из гармонии. Саша, заберите. Саша. Shri Radhastami Mahotsav ki, Shri Vrishabhanu Nandini ki, Shri Vrishabhanu Dulari ki, Shri Bharsanawali ki, Bolo Shri Radhe. This day is more important to us than Janmashtami. Сегодняшний день для нас на самом деле еще важнее, чем Джанмаштами. Janmashtami we do preaching, and it seems to be more important, but actually this day is more important. Джанмаштами мы проповедуем, и кажется, что он более важный, на самом деле этот день более важен. Because in order to get Krishna praying, we have to get it from someone who has it. Потому что для того, чтобы получить Кришна прему, нам нужно получить его у кого-то, у кого она есть. And Srimati Radharani is the receptacle for Krishna prema. И Шримати Радхарани является хранилищем Кришна прему. She's called Madanakya Mahabhavamayi. Ее называют Маданакья Махабхава Майи. Means that she contains the highest type of love for Krishna. Это означает, что она в ней содержится, она содержит в себе самую высшую любовь к Кришне. Persons who worship Lord Vishnu are called Vaishnavas. Те, кто поклоняется Господу Вишну, называют вайшнавами. And those who worship Krishna are called Karshnas. Те, кто поклоняется Кришне, называют Каршнами. And those who worship Srimati Radharani are called Gaudiyas. А те, кто поклоняется Шримати Радхарани, их называют Гаудиями. So she is our divine mistress of devotion. Она божественная владычица преданности. The object of our devotion. Объект нашей преданности. And because she is very merciful, she offers our devotion to Shri Krishna. И поскольку она очень милостива, она предлагает нашу преданность Шри Кришне. Without her mercy, we cannot attain Krishna's mercy, and we cannot approach Krishna. Без ее милости мы не можем обрести милость Кришны, и мы не можем приблизиться к Кришне. Krishna told to Narada Muni, Vina Radha Prasadena Mat Prasadam Najayate. Without the mercy of Srimati Radharani, one cannot obtain my mercy. Кришна сказал Нарада Муни: без милости Шримати Радхарани человек не может обрести мою милость. So, therefore, Narada felt the need to get the mercy of Srimati Radharani, and he began to search for her.
Поэтому Нарада почувствовал необходимость обрести милость Шримати Радхарани, он начал ее искать. Because he understood that she had appeared or descended from the spiritual world to this world. Потому что он слышал, что она не зашла из духовного мира в этот материальный мир. In the Aishwarya Lila Grunts, it describes that, like Brahma Vaivarta Purana, that the earth in the form of the cow approached Lord Brahma and submitted that the earth is overburdened by too many demons. В Айшварья Лила Грантах, таких как Брахма Вайварта Пурана, описывается, как земля обратилась, земля в форме коровы обратилась к Господу Брахме, жалуясь на то, что ее отягощает бремя множества демонов. So Brahma goes to the ocean of milk and prays. И Брахма отправляется with all of the demigods, Shiva, Indra. Вместе с всеми полубогами Шивы и самой Бхуми, они отправляются на берег Молочного океана, начинают молиться. But instead of having some mystic transmission, Lord Vishnu comes himself. И в этой истории, вместо того, что там произошло мистическим образом, Господь Вишну сам приходит к ним. And Brahma explains, please help us. This world is filled with so many demons. Only you can help us. And Lord Vishnu says, I can't help you. И Брахма объясняет ему, что то есть тут труба, очень много демонов в этом мире, поэтому никто нас не может спасти, только ты нам можешь помочь. А Господь Вишну говорит, я тоже ничего не могу поделать. The demigods are shocked, but who can help us? Тогда полубоги, они в полном шоке, а кто же вам может помочь? So Lord Narayana says, only Sri Krishna, he can help you. И Господь Нараян говорит, только Шри Кришна, только Он может помочь вам. So the demigods ask, how can we approach him? Where is he? Тогда полубоги спрашивают, а как нам к нему обратиться, где он-то? And he says, he lives in Goloka. Он говорит, он живет на Галоке. Brahma says, how do we go there? Брахма, а как туда It's попасть-то? beyond my universe, I don't know. Это за рамками моей вселенной, поэтому я не знаю, где это. So Lord Narayana says, okay, come with me. Господь Нараян I'll говорит, show you the way. ну хорошо, пошли, я тебе дорогу покажу. So Lord Narayana takes all the demigods up through the layers of the universe, through the Brahma Jyoti, up to Goloka, И тогда to the topmost part of Vaikuntha. Господь Нараян берет всех этих полубогов через всех покровов вселенной, сквозь Брахмаджьоти на самую высокую точку Вайкунтхи. This place is called Krishna Vaikuntha. Это место называется Кришна Вайкунтха. It's in Vaikuntha. Оно на Вайкунтхе. It has Jamuna, Govardhan, Gopas and Gopis, Там есть Ямона, Nanda Baba and Yashoda Mai. Гавардхана, то есть Гопы, Гопи, Нанда Баба, Ешода Май. But there they worship Radha and Krishna like a king and queen with opulence and with reverence. Но там они поклоняются Радхе и Кришне, как царю и царице, с пышностью и трепетом. So there, Radha and Krishna are aware that they are God. И там Радха и Кришна, они осознают то, что они Всевышний. They know that they're in the spiritual world. Они знают, что они там в духовном мире. But in Goloka Vrindavan, the Goloka Vrindavan that we're interested in, they don't know that they're God, and they don't know that they're in the spiritual world. They think they're on the earth. Но в той Галока Вриндаване, которая нас интересует, они не знают, что они Бог и что они там в духовном мире. Они думают, что они на земле. But devotees who are attached to Radha and Krishna and who don't follow the footsteps of the residents of Vrindavan, they go to this place, Krishna Vaikuntha. Но преданные, которые не поклоняются Радхе и Кришне, следуя по стопам обитателей Вриндавана, они отправляются в это место, Кришна Вайкунтха. But there's no Parakiya Bhav. Но там нет Паракия Бхавы. There's no sneaking out at night to dance with the gopis in the forest. Там нет такого, что темной ночью гопи выскользают из домов, чтобы вернее, Кришна выскользает из дома, чтобы потанцевать с гопи. Jyotila is not trying to catch them and chastise them. Джатила там не You шпионит. black snake, Krishna, let you leave my daughter-in-law alone. Don't come near her. Не выслеживает и не I'll beat ругается. you. Ты черная змея Кришна, ты черная змея Кришна, оставь мою невестку в покое, а то я поколочу тебя.
That's not there. Такого там нету, да, Кришна Вайкунтха. So anyway, the demigods come to this place, Так иначе, полубоги and there's a big gate, заявляются в это место, там огромные ворота, like in heaven. как в раю. And the demigods come. There's two gopis there, То есть, guarding the gate. и там, значит, в качестве двух привратников две гопи стоят. And so Lord Brahma says, we would like to see Lord Krishna, please, with some serious business we have with him. И Господь Брахма говорит, что мы бы хотели Господа Кришну видеть, у нас с ним очень серьезное дело. And the small gopis, they're just like 10 years old. А там маленькие гопи стоят, им лет по 10. Who are you? А ты кто такой? He says, I'm Lord Brahma. Я Господь Брахма. And they say, really? Where are you from? Правда, а ты откуда? Brahma gets a little confused. Брахма немножко в замешательстве впадает. The gopis say, which universe are you from? И да, гопи говорят, а ты из какой вселенной? He starts to think, which universe am I from? I thought that was the only И universe. Брахма начинает, а правда, ты из какой я вселенной? Я думал, что вселенная одна. So Lord Narayan interjects. He says, he's from the universe that Vamana kicked a hole through the layers. И тут That universe. вмешивается Нараяна. Он из той вселенной, где Вамана своим пальцем ноги пробил дырку в оболочке. Вот из той вселенной. Понятно. So what do you want? We want to see Lord Krishna. Okay, wait here. Подождите. Что вы хотите? Хотим увидеть Господа Кришну. Подождите, пожалуйста. So they go and then they talk to Krishna and they come back. Say, okay, Lord Krishna said you can come. And they open the gates and Brahma, Narayan, and Shiva and all the demigods march. Они скрываются, там спрашивают разрешение у Господа Кришны, потом возвращаются. Окей, можете заходить. И они открывают ворота, и все, значит, цепочки Брахма, Шива, все полубоги, Нараяна, они все заходят. So there's very beautiful forest with beautiful birds and parrots. Они видят прекрасный лес с прекрасными птичками, And beautiful попугайчиками. flowers blooming with beautiful aromat, sladký aromat. Прекрасные цветы, источают сладкий аромат. And I see deer coming through the forest. Олени ходят. You know, and they're chanting, oh, such a beautiful place. То есть они очарованы, такой прекрасный And in the лес. distance I see a big banyan tree. И неподалеку они видят огромное баньяновое дерево. And there is a beautiful golden throne. Radha Krishna is sitting on the throne. And all these sakis, they're all fanning them with chamra whisk and with the pickup fan. Под ним находится прекрасный золотой трон, на котором восседают Радха и Кришна. И все саки, гопи в окружении, они омахивают их чамарами и веерами. So they come and they bow down. Они подходят, Lord кланяются. Krishna is sitting there. He's kind of half smile. Lord Brahma, what are you doing here? Господь Кришна сидит так полубокатившись с улыбочкой и говорит: Господь Брахма, а что ты тут делаешь? It's nice to see you. Why have you come? Я, конечно, рад тебя видеть, но то есть, что привело тебя сюда? And Brahma becomes a little stunned. He doesn't know what to say. With four mouths, like, Он такой ошеломлен, он не знает, что сказать, и всеми четырьмя ртами своими. So Lord Narayan comes. He said, he's from the universe which Vamana kicked the hole through. There's a lot of problems there, and they're asking you to come to invent yourself and to help them. И тут опять подходит Господь Нараяна, помогает, говорит, что он из той вселенной, где Господь Вамана дырку пробил, и у них там во вселенной очень много проблем, поэтому я хотел тебя помощи, попросить прийти, там, помочь разгрести все это. So Krishna says, "Oh yes, of course." И Кришна говорит: ну да, Я конечно. должен помогать, мой преданный. And Radharani is sitting next to him. Радхаштами сидит рядом с ним, смотрит на него и: You're leaving? ты что, уходишь? And he says, no, don't worry, it's okay. You will come with me. We'll have nice pastimes there on the earth, in this universe. Ничего, пойдем вместе отправимся, у нас там замечательное приключение на земле. She still has like a blank face, like she's. Она все равно у нее такое, то есть ошеломленное выражение лица. What's the matter now, my beloved? Что в чем дело? А сейчас в чем дело, моя дорогая возлюбленная? She says, what?
I can't go there without Govardhan Hill, Jamuna, the Vrindavan forest. I can't live with them. Она говорит, ну я же не могу туда отправиться без Ямуны, без Говардхана, без Вриндавана, я без них жить не могу. Krishna says, not a problem. Кришна говорит, не проблема. You just come. I already said they're already there, waiting for me. Просто пойдем, я уже все эти вещи туда уже и так отослал, они уже там, на месте. So now if we skip ahead a little bit and jump to the Padma Purana, то есть теперь мы немножко перепрыгнем вперед и перепрыгнем в Падма during this Пурану. conversation, Radharani asks more questions. Потому что во время этого беседы Радхарани задала еще много вопросов. I cannot tolerate looking at the form of any other man. I only want to see you. Она сказала, я не хочу видеть никаких других мужчин, я хочу видеть только тебя. How can I bear to look at anyone else except for you? Как же я смогу вынести вообще, то есть чей-то вид, кроме тебя? So, Krishna says, don't worry, everything will be arranged. Кришна говорит, не беспокойся, все организуется. Just have faith in me. Просто верь. You will come and it will be nice. You'll see. Ты придешь, и там будет все хорошо, сам увидишь. So, thus Krishna sends Yashoda and Nanda and the elders of the Yadu dynasty, they all take birth on the earth. И затем Кришна посылает всех старших, Ешоду, и старших членов династии Яду, все рождаются на земле, Васудеву, Госвами, всех. And Krishna takes birth. Затем рождается Кришна. And then a year and 2 weeks after he appears, Narada is still trying to get the mercy of Radharani. He's thinking, where is she? How can I get her mercy? Without her mercy, I cannot attain the mercy of Krishna. I have to get her mercy, but I have to find her. 2 недели уже проходит, а Нарада все думает, где же получить милость? Я должен получить милость Радхарани, потому что так я получил милость Кришны. Как ее найти? He starts walking around Vrindavan, Вот он бродит по Вриндавану, knocking on all the doors. стучит все двери. Do you have any daughter, any children, new children, just born? У вас новорожденной дочки No, нету? not us. Okay, У нас нету. go to the next door. Идет следующий двери, стучится. Finally, he comes to Gokul, В конце концов он приходит в Гокул. and he comes to the house of Kirtida and Vrishabhanu. Приходит к дому Киртиды и Вришабхану. Actually, now we jump to the Lalita Madhava. Сейчас мы уже перепрыгнули в Лалита Мадхаву. Please bear with me, brothers. Пожалуйста, братья и сестры, потерпите I меня. don't want to confuse Я you, не but хочу вас путать. we're taking like this from different places. По кусочку из разных мест. Now, when Radharani takes birth in the womb of Kirtida, Радхарани рождается из чрева Киртиды. but she's immediately transferred to the Vindhya mountains. Но она на самом деле, то есть организует то, что ее переносят в горы Виндия. Because Mount Vindhya performed austerities and Brahma blessed him in a special way. Потому что это гора Виндия, он совершал аскезы, и Брахма дал ему особое благословение. Vindhya saw that Uma was born to Parva, and she became Parvati. So he wanted a daughter which was superior to Parvati. Он увидел, что у Парвы, у горы Парвы, родилась дочка Ума, и она была очень красивая, поэтому он хотел, чтобы у него родилась дочка, которая превосходила по красоте и во всем превосходила Уму. He wanted a daughter who's more glorious, more famous, more beautiful, more powerful. Красивее, могущественнее, знаменитее. So he performed austerities and Brahma blessed him. Okay, I will give you such a daughter. Поэтому он стал совершать аскезы, и Брахма благословил. As soon as Radharani appeared in Kirtida's womb, she was transferred there to Поэтому, India. когда Радхарани появилась в лоне Киртида, она сразу же была перенесена туда. Of course, the demigods can't do this, but it's for the sake of Leela. The demigods cannot take Adi Shakti. То есть She's superior. Конечно, полубоги не могут перенести как-то Адишакти, но это такая лила была But специально it was организована. they were allowed to do so for the sake of Leela. Ради лилы им позволили это сделать. And also her sister, who was Chandravali. И сестра ее тоже звали Чандравали.
So Vindhya was very happy. Oh, I have 2 beautiful daughters. И Винди был очень, очень рад. О, у меня 2 прекрасные дочки. I'm so lucky. Я такой везучий. And there was an evil witch. А там была одна злокозненная ведьма. To fly and catch children. Она летала, Suck the blood of the male children. And kidnap the female children. то есть она летала повсюду, выслеживала маленьких младенцев, она хватала их, мальчиков, и она высасывала их кровь. И она похищала маленьких девочек, ее звали Путана. Летела над горами Виндия. Слышала, что там родились 2 дочери. И она спикировала вниз. Grabbed the 2 daughters, flying up into the sky. Everyone said, "What happened?" Все стали говорить, что случилось? Call the Brahmins. Зовите брахманов. We'll curse. Мы проклянем ее. We chant the Pishachi Nashana mantra. Будем читать мантру Пишачи Нашина. The Brahmins started chanting Брахманы стали читать мантру Пишачи Нашина. Felt this power. She became afraid. She dropped these 2 girls. Она почувствовала могущество этих мантр, она бросила этих 2 They девочек. both landed in the Jamuna. И они обе приземлились в Ямуне, Big lotus. на большом лотосе. Separate lotus. One for each. Каждый на своем лотосе. So Vrishabhanu was coming out to take his bath before Mangalarti. Вришабхану как раз был дел до Мангаларти, и царь Вришабхану отправился перед And he ним. saw, in the darkness, he saw this big, beautiful, 1000-petaled golden lotus sitting in the Jamuna. И он во тьме увидел прекрасный, сияющий золотой лотос с 1000 лепестками в Ямуне. Что такое? And then he saw closer. So there was a small baby girl there. Он подошел ближе, Smiling. маленькая улыбающаяся девочка. Sucking on her toe. Сосет большой палец ноги. Smiling. И улыбается. And he said, "Oh, what a beautiful baby." Какой прекрасный младенец. And how Kirtida would be so happy if we have a daughter. И как же Киртида будет рада, если у нас будет дочка. So he came, he took this Он взял ее child and brought her home. и принес домой. Kirtida was elated. She was in ecstasy. Киртида была в полном восторге. Какая прекрасная дочка. I found her in the Jamuna. Я нашел ее в Ямуне. How did she get there? I don't Откуда там know. взялась? Ой, я не знаю. We should take care of her. Будем заботиться о ней. She's so beautiful. Она такая красивая. But her eyes are closed. Но у нее глазки закрыты. She doesn't see Она anything. ничего не видит. Maybe she's blind. Может, она слепая? Let's посмотрим. Посмотрим. Okay. So Narada comes. Тут появляется Нарада, стучится в дверь. Hey, Maharaj. You have any children here? У тебя дети есть? He said, yes, I have one son. Да, у меня сын есть. Very nice boy. Очень хороший мальчик. Huh? I have one boy already. His Мальчик. name is Его Shridhar. зовут Шрида. That's Radharani's older brother. Он старший брат Радхарани. Huh? And you have any daughter? А дочка у тебя есть? Дочка есть. He said, yes, actually, just 1 week ago, I got a daughter. На самом деле, вот есть. Неделю назад как раз дочка появилась. So Vrishabhanu brought the child forward to show to Narada. И он вынес эту девочку, чтобы показать ее. There's 2 different ways to the Lila can go. One, Тут есть дальше, то есть история, есть 2 варианта, как разворачивается дальше. the Puranas tell that Vrishabhanu put the daughter right in Narada's lap, sitting there with the baby. И то есть в Пуранах говорится, что Нарада, что Вришабхану дал Нараде дочку, он ее взял на руки. 2 different accounts. So as soon as the baby touched, as soon as he touched Radharani, he started shaking his hair, stuff. И как только он прикоснулся к Радхарани, то он то есть задрожал, у него волосы на теле стали дымом, слезы потекли из глаз.
And he began offering prayers. Он начал возносить молитву. Govinda Mohini, the bewilderer, Govinda. О, Говинда Махини, ты будешь Mahaswarupini. Говинду Махабхава You Сварупа. are the very form of divine love. Сущность божественной любви. And he, in the many verses, there's, and one of them, Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishvare Vrishabhanu Sutidevi Pranamani. Там много стихов, в частности вот этот стих знаменитый. He chant all the shlokas. Все эти шлоки. Radharani was very pleased, and she manifested her Kishori Rup to Narada. И Радхарани осталась очень довольна, она проявила свою кишори руху Нараде. So Narada saw her as like 14, 15 years old. She's sitting on a nice, beautiful asan with beautiful jewels and with flower garland. И Нарада увидел, That here, увидел ее, ей было 14-15 лет, она сидела на прекрасном асане, у нее были прекрасные украшения и черная точка мускуса на подбородке, прекрасные ожерелья и браслеты. and he saw it. Only Narada saw this. Только Нарада это мог Even видеть. though Vrishabhanu and Kirtida were sitting there in the room, but they didn't see. Несмотря на то, что Вришабхану и Киртида сидели в комнате, они не видели этого. So Narada, he felt this ecstasy. И Нарада пришел в полный восторг. So suddenly, so Radharani came back to her. She withdrew this lila. И после этого Радхарани свернула в эту лилу и вернулась на свой прежний облик. So Narada got this special darshan. Очень такой особый даршан Шримати Радхарани. So she appeared in this world in such a way, interesting. Вот так и таким интересным образом она явилась в этом мире. Although she was born in Kirtida's womb, later she was transferred and then came back again. Хоть она родилась right in front of the house, right by the house. в комнате Киртиды, затем она была перенесена в город, затем вернулась обратно. Even now, you can, if you go to Raval, you see the Jamuna is very close to this temple where the house is supposed to be. Если вы сейчас Jamuna is very close. вы увидите, что Ямуна там очень близко протекает рядом с храмом. So you can imagine Vrishabhanu coming out there in the morning, take his bath. Вы можете представить себе, как Вришабхану рано утром выходит омываться в реке. There's many pastimes, but I will tell you one called Subal Milan. Subal Milan. Subal Milan. Здесь есть много замечательных игр, я вам расскажу одну, Субал Милан называется. In our global Vrindavan, Radha and Krishna, sometimes or often it's difficult for them to meet because Jatila is there and Radharani's parents are there. There's his grandmothers and aunts and everybody. So how can Radha and Krishna be together in Vrindavan? It's not so easy for them. И на городах Вриндаване там, то есть не так просто в этом встретиться, потому что там бабушки всякие, Джатила и другие старшие, поэтому как вообще там можно встретиться? They always have to hide. Конечно, всегда приходится прятаться. That's the meaning of the word gopi. Но это означает гопи. Because gopi comes from the root, Sanskrit root called goop, which means to hide. Наша гопи происходит из санскритского корня гуп, что означает прятать. So gopi means one who hides her love for Krishna. Поэтому гопи означает так, кто прячет свою любовь к Кришне. So one day Radharani made a beautiful flower garland for Krishna. И однажды Радхарани сделала прекрасную гирлянд для Кришны. And she gave it to Vrinda Devi, asked her, please give this to Krishna. Она вручила ее Вринда Деви и попросила, пожалуйста, передай ее Кришне. And Vrinda Devi thought, oh,
Subal is very dear. He's a Priyanarmasaka, a very dear friend of Krishna. If I give it to him, then Krishna will definitely appreciate it very much. Она подумала, что Субал Приянарма Сака Кришна, он очень дорогой друг Кришны, поэтому если передам ему эту гирлянду, то Кришна он все поймет, он будет очень благодарен. So she gave it to Subal, and Subal found that Krishna was at Radhakund. It was about midday. Она, то есть, обратилась к Субалу, то есть, и Субал обнаружил, что Кришна находился на Радхакунде в это время, там около мили. So Subal gave him the garland. He explained who made it and who gave it to him, and like how he came to Radhakund. И Субал передал ему гирлянду, он объяснил, кто ее сделал, кто ему передал, и каким образом он пришел на Радхакунду. And Krishna was sitting there, but he was very despondent. He was feeling sad. He said, I was just thinking of Srimati Radharani, and now you've brought this garland from her. И Кришна сидел, у него было выражение отчаяния на лице, он сказал, что я как раз думал о Шримати Радхарани, и ты вот появился и принес гирлянду от нее. And he said, I have to meet Radharani right now. Он сказал, я должен увидеться с Радхарани прямо сейчас. Subal said, it's very awkward to try to go in the middle of the day and to try to get her. At night time is easier, but it's 12 o'clock. И Субал сказал, что днем очень опасно, практически невозможно, как пойти с ней увидеться. Ночью то все гораздо легче, а сейчас же 12 часов дня. Can't you meet her tonight? He said, no, I have to see her now. I feel so much separation, so much viraha. I cannot bear it. If I don't see her now, I will commit suicide. And jump into the Jamuna. До вечера подождешь? Нет, я чувствую такую вераху, такую разлуку, я не могу ждать до вечера. Если я сейчас прямо не увижу, то я просто пойду и утоплюсь в Ямуне. So Subal thought, oh, my friend, he's in such a condition, he'll kill himself and he'll jump into the Jamuna and drown. He said, okay, somehow by hook or crook I will get Radharani and bring her here. И Субал сказал, о, мой друг в таком состоянии жутком, готов утопиться. Всеми правдами и неправдами я приведу сюда Радхарани. So Subal went to Yava. И Субал отправился в Яват. This is the place of the father and mother-in-law of Srimati Radharani. Это место, где живут свекровь и свекровь Шримати Радхарани. Abhimanyu lives there with Kutila, Jatila, and his father. И там живет Абхиманью вместе с Кутилой, Джатилой и всеми остальными. And Radharani is inside of this house like a prison. И Радхарани живет в этом доме, подобно как в темнице. She can't just go out and meet Krishna. Она не может просто выходить и войти и увидеть с And her Кришной. separation from Krishna also grows. It starts to burn. She becomes feverish. И ее разлука с Кришной тоже начинает расти, ее буквально лихорадит. And when she becomes like this, the Sakis, like Lalita, Vishaka, and Chitra, and Champakalata, they bring her and they start to fan her with all of these fans. You get some air coming like. Когда она в таком состоянии находится, то все Саки, Лалита, Вишака, Чампакалата, Читра и другие, они берут веера и начинают омахивать ее веерами. Детей, успокойся, пожалуйста. And it doesn't help, so they have to put water on her. И поскольку не помогает, они ставят ей компрессы, поливают ее As soon as водой. they put the water on, immediately it evaporates like steam coming up. И как только вода попадает, касается ее, то она сразу же испаряется, вот такие клубы пара. Someone goes, Lalita tells, go to the Jamuna, bring more water. So they bring with this pot. И Лалита говорит, идите к Ямуне, принесите еще воды. And bring some lotus flowers too. И принесите лотосы. So they put lotus stems next to Radharani's arms and legs, but immediately they just like dry up. И они помещают семена лотосов рядом с руками и членами тела Радхарани, но от них исходит такой жар, что они немедленно высыхают. Make some chandan, but no saffron. Сделайте чандан, но без шафрана. Saffron makes you warm. Потому что шафран нагревает. But put a lot of camphor. Но просто камфору сюда. So the Sakis are making И Саки grinding начинают the делать, они sandalwood рассирают сандаловую пасту. and putting a lot of camphor. Кладут много камфоры. And then they put it in a pot
Затем, то есть они в контейнер помещают и начинают наносить на лицо. So some relief is coming this way. И приходит лолита. So she's inside. Relief. То есть, да, приходит облегчение. So, anyway, Radharani is staying in this place. Like, the guards are there, like the warden, Yatila, Kutila, like the wardens of the prison. No, you can't go out. То есть, и там Get back in the prison. Кутилы, Джатилы, они как надзиратели в тюрьме. Нет, мы тебя не пустим, ты должен выйти. It doesn't happen in Krishna Vaikuntha. Этого не происходит на Кришна Вайкунтхе. That's why we say that separation increases the love to a high degree. We're interested in this. Viraha bhava. Разлука увеличивает любовь до высочайшей степени. Нам это интересно. Вираха бхава. It increases the love more and more. Она увеличивает любовь больше и больше. But not in this other place. Oh, they can always go and meet because they're the king and queen. They come and sit on the seat. Everyone fans them. Yes. То есть там на Вайкунтхе не проблема, они всегда могут встретиться, царь и царица, они там садятся вместе, и вот их обмахивают Lord Vrindavan, they have to. How to meet Krishna? How to get out? So Subal singing, how can I get Radharani out of the prison? И Субал думает, как же вызвать Радхарани из тюрьмы? Okay, I got it. Хорошо, придумал. He comes to the house. Он входит в дом. Jyotila just finished eating her meal, and she's sitting on the outside, the foyer of the house. То есть Джатила только что поела, она там сидит на заваленке у дома. And so Subal comes, and she sees Subal. She says, приходит Субал, на вид Субал и говорит, this boy is here for some purpose. He's always making trouble. He's a very sneaky boy. I have to. Этот мальчишка явность, парень пришел сюда явно зачем-то. Why he's come? Он все очень хитрый, пронырливый, чего сюда пришел. And she says, why you have come here? Ты зачем сюда пришел? He says, and Subal said in a very humble voice, И Субал очень my dear mother, I lost my calf. Я потерял теленка. I looked in all of the usual places. Я искал его повсюду. And I cannot find him. Нигде не знаю, где обычно могут быть. Please, I beg you. Пожалуйста, я умоляю тебя. Go and see if the calf is there. Можно я посмотрю, может быть, где-то к тебе забрел. And so Jyotila becomes angry. What? I just ate my meal. I don't want to move now. It's hard for me to get up. You go inside. И Джатила, она приходит в гнев. Я только что поела, наелась, я двигаться никуда не хочу. Иди сам смотри своего теленка. So Subal was expecting this. Okay, that's. И Субал как раз именно этого ожидал. Ага. Our plan is working. So now he goes inside to the inner apartments of Sri Radha. Срабатывает. Он заходит внутрь в апартаменты Шри Радхи. And he tells Radharani everything. Krishna's there in Radhakund. He's feeling so much separation from you. He's dying. Practically, he's ready to kill himself. You have to get there now. И он все рассказывает Радхарани, что Кришна там, на берегу Радхакунды, он умирает в разлуке с тобой, он готов утопиться уже, поэтому ты должна так или иначе выбраться и увидеться с ним. But how can I go? Jyotila's out there. Но он говорит, как же я туда, она говорит, как же я пойду? Джатила своими большими глазами, за всем следит, за каждым моим движением. How can I get out? Как я смогу выбраться? So Subal said, but Krishna is the supreme. Но Кришна Всевышний. Krishna, if you have faith in Krishna, if you want to do something for him, then your intelligence will come. Если у тебя есть вера в Кришну, если ты хочешь сделать что-то для него, то у тебя проявится разум. If you serve with him with love, you'll get intelligence. You'll understand. Если вы будете служить ему с любовью, то у вас будет весь необходимый разум, чтобы понять его. There's nothing Krishna cannot do. He can do and undo anything. Нет ничего такого, чего Кришна не может сделать. Он может сделать и наоборот все вернуть на круги свои, все что угодно. Actually, he didn't say that Krishna is supreme. He said Krishna, he has all of these mystic powers. Сам он не говорит, что he can do anything. Всевышний, он говорит, что Кришна обладает всеми мистическими совершенствами, поэтому может сделать все угодно. Suddenly, they had the idea. Неожиданно им пришла идея. Subal said, "Okay, you wear my dhoti, my kurta, my turban." И Субал говорит, хорошо, переодевайся, бери мою дхоти, курту и тюрбан. You give me your sari, your choli. А мне давай сари, чоли.
and I will stay here, and you can leave. Я останусь здесь, а ты уйдешь. And you just take one small calf and you hold it on your chest. И, то есть возьми себе маленького теленка, прижмешь его к себе и вот так вот выберешься. So Radharani said, okay, that's a good idea. Радхаштами сказал, хорошая идея. Subal and Radharani look very much the same. Потому что Субала очень похожи, у них одинаковый цвет лица, очень одинаковые еще черты лица практически. So Radharani picked up the calf, kept on her chest. Радхарани взяла теленка, так прижала к груди. And after all, Subal said he lost his calf, so now Radharani and Subal looked up. I found my calf, mother. И то есть Субала сказал, что он теленка потерял. И когда Радхарани выходит, он говорит, я нашел своего теленка. Нашел теленка, прекрасно. Now get out. Все, убирайся отсюда. So Radharani goes right to Radhakund. Радхарани отправляется прямиком к Радхакунду. What about Subal? How can he get out? А теперь что же теперь делать Субалу? Ему-то как оттуда выбраться? Он теперь застрял в этой тюрьме. So anyway, she puts the sari over her head. Так или еще Subal puts it over his head. Одевает таксари. And every day about midday, all of the girls are sent to Radhakund to worship Suryadev. И каждый день примерно в районе полудня всех девушек отправляют на Радхакунду поклоняться Сурьядеву. So Jyotila says, my daughter-in-law, are you not going to worship Suryadev today? Джотила начинает говорить, невестка, ты что, не пойдешь, не будешь сегодня Сурьядеву поклоняться? Yes, and then Subal, yes, mother, I'm coming now. Да, мама, я I will go now. обязательно пойду. So then she just comes out with a sari. Выходит так вот с сари. And then he goes to Radhakund. И отправляется на Радхакунду. And he meets Krishna, and they both start laughing. Там он встречается с Кришной, они начинают бежать. Вот, и шутить. That's the mood of the sakas, that the Priyadharma sakas do this kind of seva. They're very intimate and very difficult service to please Krishna. Whatever Krishna wants, they do that. Это вот такое, особенно такое хитрое служение, которое Прiyadharma Саки делают Кришне. Но они делают все, чего хочет Кришна. So in Vrindavan, it is said, Dara Dara Ar Pata Pata Pai Shri Radhe Radhe Hoy. That on every branch, on every leaf of every tree, the branches and the leaves are all chanting Radhe Radhe. В Вриндаване поговорка такая, то что в Вриндаване каждая веточка, каждый листик, они поют Радхи Радхи. So the devotees, they approach Shri Radha. Not only the leaves, but the humans also, they always chant Shri Radhe, Shri Radhe. Обращаются к Радхи, не только листья, но и люди тоже всегда воспевают Шри Радхи Радхи. She presents the devotee to Krishna. Потому что она представляет преданного Кришне. Because she feels that she has no devotion. But this devotee, oh, he has such nice devotion. Please, Krishna, you accept him. То есть, она представляет, говорит, что преданный, потому что у нее нет преданности, но она говорит, что Кришна, то есть у этого преданного очень хороший преданный, поэтому, пожалуйста, прими его. So someone who's on a high level, they never think that I have love. I love Krishna. На высоком уровне никогда не думают, что у меня есть любовь, я люблю Кришну. They always think that I have no love. Они всегда думают, что у меня нет любви к Кришне. Everybody else has more love. А всех других больше любви. So Radharani is like that. Радхарани такая же. And so she presents the devotees to Krishna. И она представляет преданных Look, Кришне. Krishna, he is nice devotee. Посмотри, Кришна, замечательный преданный. So by her mercy, the devotees make advancement and get the blessings of Krishna. Поэтому по ее милости преданные продвигаются духовно и получают благословение Кришны. And Krishna told to Narada, saying, that's why he went through all of this lila. И Кришна Нараде именно это и сказал, поэтому Vina Radha Prasadena Mad Prasada Najayata. Without the mercy of Radha, you cannot obtain my mercy. Без милости Радхи невозможно получить мою милость, как Кришна. And this love is so
pure and it's so attractive. Эта You know, любовь, Krishna becomes Sri Chaitanya Mahaprabhu just to taste this kind of love. эта любовь настолько чиста, настолько потрясающая, что Кришна принимает образ читания, чтобы вкусить эту любовь. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is more Radharani than he is Krishna. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, он больше Радхарани, чем Кришна. So if you worship Chaitanya Mahaprabhu, you become a devotee of Radharani. You cannot help it because he's Radharani. Поэтому, когда мы поклоняемся Чайтанье Махапрабху, мы становимся преданным Радхарани, потому что, а как еще иначе, он же Радхарани. It's Krishna in the mood of Radharani. Это Кришна в настроении Радхарани. The mood is more important. Настроение важнее. So you get that mood. Поэтому вы получите настроение. Just like if a Russian goes to America for 10 years Как, например, если русский отправится в Америку на 10 лет, and he speaks English just like an American guy, you know what I mean? он уже говорит по-английски, как американец. And he dresses like an American, he even thinks like American. Он одет уже как американец, даже думает как американец. So is he Russian or is he American? Это он русский или американец уже? Okay, he was born here. Конечно, родился он здесь. His family are Russian. Его семья, His parents are Russian. его But родители his bhav, русские. his mentality, his subtle body has become changed. Он поменялся Now he is совершенно. American. Он сейчас он американец. So the bhav, the mood, the mentality is more important than the actual reality, the tattva. Поэтому бхава или же настроение, менталитет важнее, чем реальность или таттва. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is in the mood of Srimati Radharani, therefore he's more Radharani than he is Krishna. And if you worship him, then you become a servant of Radharani. Шриман Махапрабху, он больше Радхарани, чем Кришна, потому что настроение такое. Поэтому, когда мы служим, мы становимся служанками Радхарани. That's the goal of our religion, to become a servant of Radharani. That's what the Gaudiyas do. Вся наша религия именно про это, чтобы стать слугами Радхарани. Это то, ради чего живут Гаудии. It's like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur went on a parikrama and he was in Radhakund with his sannyasi disciples and other disciples. Наша Шрила Бхактисиддханта Сарасвати отправился на парикраму по Радхакунде вместе с своими саньяси и другими учениками. And there was another group of Vaishnavas there also. Там была еще одна группа вайшнавов, другая. Some big man, like a governor of some state of India. Какой-то, то есть губернатор был, или еще какой-то другой. But they weren't Gaudiyas. Но не были гаудиями. They were just maybe Nimbarka or maybe some other sampradaya. Может быть, Нимбарка сампрадай, или еще какой-то другой сампрадай. So one of the sannyasis said to Saraswati Thakur, "Oh look Maharaj, there's other devotees are also coming to worship here at Radhakund. They also respect Radharani." И один из учеников саньяси сказал: "О, Махарадж, смотрите, вот другие преданные, они тоже пришли сюда, чтобы на Радхакунду, чтобы выразить почтение Радхарани." And Srila Saraswati Thakur said, "Yes, they're coming to pay their obeisances to Radharani because she is Krishna's girlfriend." И Сарасвати Тхакур сказал, что да, они пришли сюда, чтобы принести поклон Радхарани, потому что она подруга Кришны. Because she's Krishna's consort. Потому что она супруга Кришны. But we come here Но мы приходим сюда. not because Radharani is Krishna's consort. It doesn't matter if she leaves Krishna or not, we worship her. Не потому, что она супруга Кришны, неважно, будет нас Кришна или бросит его, мы все равно ей поклоняемся. And we worship Krishna only because Radharani likes him. И мы поклоняемся Кришне только потому, что Радхарани, он нравится Радхарани. That's why we worship Krishna. Вот почему мы Кришне поклоняемся. If Krishna wasn't connected to Radharani, if Radharani had a different friend, then we wouldn't worship Krishna. Если бы у Радхарани был другой друг, парень, не нам кому-то другому, то есть то там мы Кришне не поклоняемся. Radharani is the central point of our worship. Поэтому Радхарани центральный фокус нашего поклонения. Jai Jai Shri Radhe. So we brought some Radhakund with us today.
to sprinkle you with some mercy, принесли воды, and we have the bracelet и браслет принесли, which was taken right from the lotus hand of Radharani. From the deity in Vrindavan, Radhashami. We have some Radha and water. У нас есть вода. So we'll sprinkle you with some mercy now. You should try to pray. Постарайтесь молиться. Now you should try to think a little seriously that let me become a real devotee and let me worship you and become your servant. Oh Srimati Radharani, please accept me as your servant. We'll give you some Radha. Come a little closer. Подходите ближе, подойдите, чтобы до всех долетело.